చిన్న గేమ్ పెట్టబోతున్నాను. దీంట్లో చిన్న పెద్ద నాకు కాళ్ళ నొప్పులు నాకు మెడ నొప్పులు ఇలాంటివి ఏమి చెప్పకుండా అందరూ కూడా ఈ గేమ్ మీ పాటలను మీరు వెతుక్కోండి. అందరూ మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా అందరూ చూడండి, ఫాస్ట్ గా స్టార్ట్ చేయండి. ట్రై చేయండి. అప్పుడు మీరు స్టార్ట్ చేస్తారు. ట్రైల్ చేస్తున్నారు. And Almighty God, the same solemn oath our forebears prescribed nearly a century and 3/4 ago. The world is very different now, for man holds in his mortal hands the power to abolish all forms of human poverty and all forms of human life. And yet the same revolutionary beliefs for which our forebears fought are still at issue around the globe. The belief that the rights of man come not from the generosity of the state, but from the hand of God. We dare not forget today that we are the heirs of that first revolution. Let the word go forth from this time and place to friend and foe alike that the torch has been passed to a new generation of Americans born in this century, tempered by war, disciplined by a hard and bitter peace, proud of our ancient heritage, and unwilling to witness or permit the slow undoing of those human rights to which this nation has always been committed and to which we are committed today at home and around the world. Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe to assure the survival and the success of liberty. This much we pledge and more. To those old allies whose cultural and spiritual origins we share, we pledge the loyalty of faithful friends. United, there is little we cannot do in a host of cooperative ventures. Divided, there is little we can do, for we dare not meet a powerful challenge at odds and split asunder. To those new states whom we welcome to the ranks of the free, we pledge our word that one form of colonial control shall not have passed away, merely to be replaced by a far more iron tyranny. We shall not always expect to find them supporting our view, but we shall always hope to find them strongly supporting their own freedom
and to remember that in the past, those who foolishly sought power by riding the back of the tiger ended up inside. To those people in the huts and villages of half the globe struggling to break the bonds of mass misery, we pledge our best efforts to help them help themselves for whatever period is required, not because the communists may be doing it, not because we seek their votes, but because it is right. If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich. To our sister republics south of our border, we offer a special pledge to convert our good words into good deeds, in a new alliance for progress, to assist free men and free governments in casting off the chains of poverty. But this peaceful revolution of hope cannot become the prey of hostile powers. Let all our neighbors know that we shall join with them to oppose aggression or subversion anywhere in the Americas. And let every other power know that this hemisphere intends to remain the master of its own house. To that World Assembly of Sovereign States, the United Nations, our last best hope, in an age where the instruments of war have far outpaced the instruments of peace, we renew our pledge of support to prevent it from becoming merely a forum for invective, to strengthen its shield of the new and the weak, and to enlarge the area in which its writ may run. Finally, to those nations who would make themselves our adversary, we offer not a pledge, but a request that both sides begin anew the quest for peace. Before the dark powers of destruction, unleashed by science, engulf all humanity in planned or accidental self-destruction, we dare not tempt them with weakness, for only when our arms are sufficient beyond doubt can we be certain beyond doubt that they will never be employed. But neither can two great and powerful groups of nations take comfort from our present course, both sides overburdened by the cost of modern weapons, both rightly alarmed by the steady spread of the deadly atom, yet both racing to alter that uncertain balance of terror that stays the hand of mankind's final war. So let us begin anew, remembering on both sides that civility is not a sign of weakness, and sincerity is always subject to proof. Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate. Let both sides explore what problems unite us, instead of belaboring those problems which divide us. Let both sides, for the first time, formulate serious and precise proposals for the inspection and control of arms, and bring the absolute power to destroy other nations under the absolute control of all nations. Let both sides seek to invoke the wonders of science instead of its terrors. Together, let us explore the stars, conquer the deserts, eradicate disease,
tap the ocean depths and encourage the arts and commerce. Let both sides unite to heed in all corners of the earth the command of Isaiah to undo the heavy burden and let the oppressed go free. And if a beachhead of cooperation may push back the jungle of suspicion, let both sides join in creating a new endeavor, not a new balance of power, but a new world of law, where the strong are just and the weak secure and the peace preserved. All this will not be finished in the first 100 days, nor will it be finished in the first 1,000 days, nor in the life of this administration, nor even perhaps in our lifetime on this planet. But let us begin. In your hands, my fellow citizens, more than mine, will rest the final success or failure of our course. Since this country was founded, చేతికి చేరి ఇక్కడ మా గృహం నందు అంటే పాంపట్టి సులోచన రవీంద్ర గారి గృహం నందు ఏర్పాటు చేసి మేమంతా చాలా ఆడంబరంగా సుఖ సంతోషాలతో ఈ కార్యక్రమాన్ని జరుపుకున్నాము. మీ అందరికీ కూడా ఆషాఢ మాస శుభాకాంక్షలు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన ఆనవాయితీని నిలబెట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా వనితలందరూ ఆషాఢ మాసం సందర్భంగా అందరూ కూడా మన ఆనవాయితీని గౌరవిస్తూ గోరింతకు పెట్టుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. మా అత్తగారి తరపు నుంచి నేను చెప్తున్నాను. సత్య పాంపట్టి రవీంద్ర సులోచన గారు. శ్రీ కిట్టి లలిత కిట్టి సభ్యులందరికీ నమస్కారములు. ప్రతి సంవత్సరము పాంపట్టి సులోచన గారు రవీంద్ర గారిలో ప్రతి సంవత్సరము మైదాం ఫంక్షను ఇక్కడ జరుపుకుంటున్నాము. అలాగే ప్రతి సంవత్సరంతో పాటు అందరూ ఎంతో ఆనందంగా సంతోషంగా జరుపుకుంటున్నాం కాబట్టి అందులో భాగంగా ఈ సంవత్సరం కూడా జరుపుకున్నాము. వచ్చే సంవత్సరము శ్రీ లలితామాత దేవాలయం నిర్మాణం కాబోతుంది. అందులో జరుపుకోవాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. వీళ్ళందరికీ అమ్మవారి బృందాలు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఎక్కువ ప్రోగ్రాము సులోచన ఆంటీ పాంపట్టి రవీంద్ర వారి ఇంట్లో జరుపుకున్నాము. చాలా ఆనందంగా జరుపుకున్నాము. ఇలా ఎప్పుడు కూడా మేము జరుపుకోవాలి ఇంత సంతోషంగా ఇన్ని ఇయర్స్ నుంచి ప్రతి స్నేహపూర్వకంగా అందరూ కూడా గోరంటాకు పండగ ఆషాఢ మాసంలో అందరూ కూడా చాలా చక్కగా జరుపుకుంటున్నారు. మన ఆచారాలు ఏవేవి ఉన్నాయో సాంప్రదాయకంగా అవి కూడా మనం ఇప్పుడు చేసుకుంటున్నాము. అవి మర్చిపోకుండా గోరంటాకు అనేది గౌరీమాత అనుగ్రహం వలన ఆ చెట్టు అనేది పెరిగి ఆమె ఇచ్చిన ఇది మనకి సంప్రదాయంగా అందరు కూడా పెట్టుకుంటున్నారు. ఇది అనేక రకమైన వ్యాధులకు కూడా గోరింటాకు చాలా క్రిమికీటకాలకు మన శరీరంలో ఉన్న వ్యాధులను కూడా నియంత్రిస్తుంది.